Time for another fixer. So once again, it's good afternoon to one and all present here. KPL Chapter 2. We are here to witness another fixer of the day. It's the first match here for Forster and POOYAM Interiors, where POOYAM Interiors won the toss, elected to ball first against Forster. Time for the action. We got the two teams out in the center. So what a win there for Tatagam. They won the match by 13 runs. New match, a new start. Atul into attack. We got the two openers there in the wild colors for Forster. POOYAM Interiors in green is ready to battle here for KPL Chapter 2. So who is going to grab that 2 points is the question. Once again, it's a big thank you to all the sponsors, especially the organizing committee members, for conducting such a big event here for KPL. Kunungulam cricket ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ KPL Chapter 2 ഏറെ ആവേശകരമാണ്, ഏറെ ആവേശമാണ് കുന്നംകുളംകാർക്ക്. The very first ball in the air, oh, you takes it. You takes a blinder, but not inside the limits of the boundary. It's a maximum to start other things. 6 distance covered all the way. What a way to start of the things. Atul the man, and see that in one hand he takes the catch. Unfortunate. And now this time it's a boundary. More runs into the board. It's a boundary. 6 to start, then for a boundary. Not a big start here for this young gun of POOYAM Interiors with the ball, Adul Achu. Ten for Nolos, 2 balls completed. No ball is the call, no ball is indicated. And that's a big save from Sunil Takkudu. Great save there from Sunil Takkudu. He stops that from going for a boundary. The best bowler of King Summer Premier League 2025. In the middle of the March, Sunil Takkudu. എല്ലാം റോഷൻ കൈമാറി കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ റോഷന് അദ്ദേഹത്തിനായി കൈമാറിയ ഒരു അവാർഡാണ്. അതൊരു റിവാർഡായിരുന്നു സുനിൽ തക്കുടുവിന്. Again, that's in the air. And for another one, another single. Since it's a free hit, they got a single there. 14 for Nolos after 3 balls. Oh, there is a good reflex. There is a good reaction there from the keeper. But the no ball was not that much up in the air. Was trying to grab that in one single hand with his left hand. Oh, that's a good try. Even a better try. Sunir is the man behind the stumps. So Adil to continue, another dot ball here. So 15 runs so far in this over with 1 to go. They started with a maximum, then for a boundary. And the third ball was a no ball. Then after that, couple of singles, a dot ball now.
And again straight to the fielder. Oh, there it is. There it is. Deviates. And that's the end to the number 1 over. ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 16 റൺസ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഈ ടൂർണമെന്റിന് 4 stars. So once again, big thank you to all the sponsors. Thambi's Food Service, Almas Mobiles and Gift House, the New India Assurance, PMR Hardware and Plywood, Avil Stories, Code 3 Men's Apparel, PV Paints, Designation, Magnetic, Amigos Cafe, Maha Cricket Turf, WIEW Clothing, and Hotel Friends Biryani Center. We are back into over number 2, and here comes Sunil Thakadu into attack. And it's a dot ball to start off the things. It's a dot ball to start off the things. For a length delivery to start off the things here from Sunil Thakadu. The man, the fame of King Sama, is here for KPL. Always trying to find his betterment. Catches the call. Perfect Yorker. He changes the line of the ball. One was just a wideish one inside the guideline. The other one onto the pads. Such a kind of a player who grabs many wickets. He got 11 wickets in the tournament in all. And that's another one, another dot ball. Sunil Thakadu. A good start here from this right-arm bowler. He's taking his time, making his tempo cool. That's in the air. Catches the call. Wicket to വേട്ട തുടങ്ങുന്നു സുനിൽ തക്കഡു. ഇവിടെ ഇസ്മായിലിനെ മടക്കി അയച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ 4 സ്റ്റാറിന് ആദ്യ പ്രഹരം നൽകിക്കൊണ്ട് സുനിൽ തക്കഡു starting with a wicket without conceding a single run. What a way to start to KPL chapter 2 from this young bowler. And see that one bit foolish. Seems like an over-pitch, but the ball landed in the good length of the wicket. And from there, he was trying to heave it, couldn't elevate much into the hands of the fielder to the mid-wicket, who is standing inside the 30 yards. Great catch in the end, number 1 down. ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഇരു ടീമിൻ്റെയും നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പേഴ്സ് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ക്യാച്ച് എടുത്തവരുടെയും എല്ലാം പേരുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ്റാണ്. അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു. നിരവധി ട്രോഫികൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം ലഭിക്കും. അത് ആർക്കായിരിക്കും, ഏത് മുഹൂർത്തത്തിനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ സമയം പേരുമാറിപ്പോയി എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യവും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. So that's it, please. It's a request. 17 for the loss of 1. Perfect again. Good looking Yorker here. And there it ends. The over completed. ആദ്യ ഓവർ സുനിൽ തക്കഡു എറിഞ്ഞു മാറുന്നു. 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. After 2 overs, it's 18 for the loss of 1 here for 4 star. So in comes a new bowler into action. It's Rahim. Right now it's 18 for the loss of 1. The projected score shows like 72 if they goes like this.
And here we have John Parini alongside Santosh in the middle to handle the situation. Plays that one in the gap. And they're running for it. Single to start other things to new over. And that's how good that placement there. And that's a good drive. The ball was in the driving length. He played that one quickly enough with his front foot. $20 up to the board for the loss of 1 wicket. And that's good bowling here from Rahim. What a start from this bowler. 3 single to start off the things. Projections come down to 67. The current run rate is coming down after that power play. What an over there from Sunil Thakkar right after getting 15 runs in the very first over. He maintained the balance. He brings down the things. Good looking shot. And there it is, Atul. In the cow corner region. So more runs into the board. Third over in progress for Sarun 22. What they are going to eye here in this occasion is the question. That's a good heave. And that's out of the park. John Parini, the big man with the big 6. So they were waiting for that kind of deliveries. Lawful toss into the slot of the batter. He loves achieving shots like that. Cuts it off in style. In the gap with ease of timing. He played that one in the front of the square. It's another boundary here. More runs into the board. 3 overs done. And now this time a width is offered there from the bowler, and bowler is getting the treatment straight away. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു ആ ബൗണ്ടറിയുടെ പിൻബലത്തിൽ. 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 32 റൺ സമ്പാദ്യവുമായി ഓവറിൽ 10 നിരക്കിൽ ബാറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഫോർസ്റ്റർ. So if they can go like this, over 10 per over, they can reach up to 80 runs or 90 runs, which is going to be a good total here in this afternoon in Atreya. And it's a dot ball to start off the things. Aramate over in a dot ball kondu ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. So Vineet is the new bowler in action. Catches the call, fielder is there. Was looking to generate some power to that shot, couldn't connect well. നാലാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയം 33 റൺസ് 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Vineet is also getting that good start with the dot ball, then for a single. And here comes John Parini. Tries for a big heave. Not in that slot. കൃത്യമായി ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോണില്ല, പന്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. നല്ലൊരു തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെ പറയാം. വിനീതിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും 4 സ്റ്റാർ റൺസുകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് ഒരു തടസ്സമാകുന്ന കാഴ്ച. And he changes the lengths. Oh, that's very close. So more runs as singles, 34 on board for the loss of 1. നാലാമത്തെ ഓവറാണ് അവർ എറിയുന്നത്. വിനീത് ഇതാ 4 പന്തുകൾ അതിമനോഹരമായി എറിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഇവിടെ. വീണ്ടും ഉയർത്തിയടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമാകുന്നു. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ 35ലേക്ക് അവരുടെ ടീം ടോട്ടൽ നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച. നാലാമത്തെ ഓവർ. And they are looking something like this.
ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെ നീങ്ങുവാനാണ് പൂയം ഇന്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യം. And that comes down the leg, just over the stems, into the over. Number 4 completed. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നിങ്സിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 35 റൺസ്, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു 4 സ്റ്റാർ. Pearl City Kadangot, thank you so much. Valiant Technomatics, thank you to Blue Sky, thank you to the New India Assurance, thank you to Thampi's Food Service, thank you to Almas Mobiles and Gift House, thank you to PMR Hardware and Plywoods, thank you to Avil Stories, Triveni Plaza, Perimpilao, thank you to Code 3 Men's Apparel, Erimapeti, thank you to PV Paints, Nadinu Cherna Paint, Designation, thank you so much. Thank you so much to Magnetic Electric Engineers and Contractors. Thank you to Amigos Cafe. Thank you to Maha Cricket Turf. Thank you to WIEW Clothing, the official jersey partner. Thank you to Hotel Friends, Biryani Center. Thank you to YFS, your first sports hub. That's in the air, catches the call. Young Atul there to take it. And it's number 2 down here for 4 star. സന്തോഷം മടങ്ങുന്നു, മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു. തിരിച്ചു വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബാറ്റ് വീശുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന കാഴ്ച. കൃത്യമായ ഒരു ഓവർ പിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ ലൈൻ നല്ലതായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എറിഞ്ഞു മാറിയ. And Kannan getting the first breakthrough of KPL Chapter 2. Good way to start. ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് ഏറ്റുപിടിക്കുവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചോദ്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് 4 സ്റ്റാറിന്. ജിഷ്ണു ഇതാ ജോൺ പഴഞ്ഞിക്കൊപ്പം മൈതാന മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയേറെയാണ്. 5ാമത്തെ ഓവറാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. Inside edge, good glove work there from the keeper. So this is over number 5. They are on 35. And see that one ideal line and length there from the bowler Kannan. He's pitching that one just short of the batter. That's a good heave. That's even better connection. Monsters there from Jishnu. Goes all the way to the distance for a maximum. The scorecard jumps to 41 with that effort. What a try, what a strike. And where that is going, it is going and going and going to the distance. It's a swing, it's a miss, it's another dot ball. He tries to cut that one, no enough width. It's a slow bouncer there from Kannan. What a comeback after getting that maximum. Kannan, one of the owners of this team, POOYAM Interiors. വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടി ഓപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ടീമിനെ വിളിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ മിടുക്ക് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Cuts it off in the gap. Beautiful presentation of the bat there from Jishnu. Got a 6, got a boundary. 10-run over comes to an end. At the end of 5 overs, it's 45 for 2 here for 4 star. Decent തുടക്കമെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇന്നിങ്സിൻ്റെ അവസാന 3 ഓവറുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മതിയോ അവർക്ക്, ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയോ അവർക്ക് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി ആകുകയാണ്. 4 സ്റ്റാർ കടന്നുകയറ്റത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കൃത്യമായ ലൈനും ലെങ്തും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൺ കൃത്യമായി അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടോസ് വിജയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള POOYAM ഇന്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രകടനം കുറച്ചൽപ്പം
ബുദ്ധിയോട് കൂടിയാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. So with that single, the scorecard ticks to 46. ആറാമത്തെ ഓവറിന്റെ ആരംഭമാണ്. And it's just to face Rahim. That's up in the air. Will they run away for a boundary is the question. No, they are happy with a couple of runs. So that's a good run, good save there from the fielder. It's very important to stop boundaries. ബൗണ്ടറി നേടലൊരു ശീലമായാൽ ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന 4 സ്റ്റാറിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. It's a swing, it's a miss, it's a dot ball. 6th over in progress, it's 48 on board. എന്തൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. Using the front foot, he played that one. He tries to drive that one. Not in the driving length, it was a bit fuller right under the bat. And Jishnu rotates the strike to John Parani, who is batting on 16 of 10 balls. John Parani tries, catches the call. Oh, Sunil Thakkadu was near to the ball. കൃത്യമായി പന്തിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ആ ക്യാച്ച് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ മാറുകയാണ്. ആറാമത്തെ ഓവറിന് തുടക്കം. 49 റൺസ്, 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Oh, that's a good shot. That's a great shot. Oh my goodness, was that gone? In the end, at the last moment, that passed the boundary ropes for a maximum. Great power, but the ball was not traveling. 6 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 56 റൺ സമ്പാദ്യം. 4 സ്റ്റാർ. $56 on board right now, 2 wickets down. So now it's time to present the Player of the Match award to the winner of the previous match. The match between Tattagam and Megastar. ഇരുവരും തമ്മിൽ പോരടിച്ച മത്സരത്തിൽ 13 റൺസിന്റെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ തട്ടകത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. And the Player of the Match award goes to Naushad of Fox Rock. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Player of the Match പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ. Naushad, please come to the stage to hand over the Player of the Match award. And there you see the replay, clean ball with a perfect Yorker. Perfect Yorker there. And that's number 2 down. Number 2 down for 56. Another breakthrough here. And there it is. He is receiving a trophy and a pickle from Pathos Foods.
Thank you, Supi. He is handing over the player of the match award to Nausad Foxrock. 3 down for 56 here in between. 4-star. ഏഴാമത്തെ ഓവറിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സുനിൽ തക്കടു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കുന്ന കാഴ്ച. What a way to start another over. KPL Season 2 here in Athreya. That's a great strike. That's through the ground. Oh, we cannot blame the fielder for that. He was there to attempt. The ball turns quickly with a bad bounce. അദ്ദേഹം പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വണ്ണം ആ പന്ത് തിരിഞ്ഞു മാറുന്നു. 60s up to the board, another boundary. Good strike through the ground. They are pushing hard to find the second. That's good running there. That's good running there. Amazing running, completed 2 runs comfortably. This is excellent use of the feet here from Jishnu and Munir. വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജിഷ്ണു 10 പന്തിൽ 23 റൺസുകൾ, 2 ബൗണ്ടറിയും 2 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം ഈ 4-സ്റ്റാറിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ എത്ര കൂടി നേടുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 7th over in progress, 61 on board. And that's wide. Good leave there from the batter. The left-hander leaves that one off. So Sunil Thakkadu in 1.3 overs just conceding 7 runs, getting 2 wickets. $64 on board for the loss of 3. So far in this over, 1 boundary, 2 wide. Hammered it, but not well connected to the will of the batter. അറുപത്തിയഞ്ച് റൺസ് 6.5 അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Munir and Jishnu, and now it's Munir. And that's another wide, more runs as extras. $65 for 3 over number 7. Catches the call. Sunil Thakkadu grabs the 3rd wicket. And that's the end story of over number 7. ആദ്യ 7 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 66 റൺ സമ്പാദ്യവുമായി 4-സ്റ്റാർ ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്ന കാഴ്ച. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ അവസാന ഓവറിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ 66 എത്ര ദൂരം കൂടി നീങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Oh, the very first ball itself onto Reds. A good call there from the non-striker. So now we go to Sharif Abubakar there alongside Jishnu. And Jishnu finds a single on the very first ball itself to deliver the final over. It's Kannan back into attack. Kannan to deliver his 2nd over of the spell. So that's a scorecard so far. On top is Miles 14, John 17. And then that innings of Jishnu works well here for 4-star to find a decent total of 68 right now. So far they looks good, but they need something near 90s here to save, to bring back the hopes alive.
16 will be a decent one, and 90s will be an above average total. Looks for a big hit, couldn't connect. Another dot ball. .3 complete. Another 3 balls left to this innings. 68 for 4. Great shot. Momentless one here from this batter. And that has gone the distance. Tried again, couldn't connect. What a comeback here from the bowler. What a comeback. 74 on board, 4 wickets down. Kannan bowling under 10 runs so far. Innings in the Avasana Pandilaka Kadakano. Jishnu there with 33 up against Kannan. There he tries again. Goes for and a cross bat swing. Couldn't connect it well. Single to end the story. ആദ്യത്തെ ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 75 റൺ സമ്പാദ്യവുമായി ഫോർസ്റ്റർ അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. So for the next match, I would like to request the captain of teams Kadangod and Tattagam. Teams Kadangod captain, Tattagathinte captain ടോസിനായി എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇതിനോടകം അറിയിക്കുന്നു. So both the teams with 1 win, 1 lose. ഇരു ടീമുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാകണം. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, അതൊരു മഴക്കോളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Captain of teams Kadangod, captain of Tattagam, ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ ടോസിനായി എത്തിച്ചേരണം. It's the first call for both the teams. ബാറ്റേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്.
Request the captain of teams Kadangod and Tatagam. Your team captain Martosina എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. Second call for both the teams. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത മത്സരം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. So that's the innings break of match number 5. Sorry, 4 of the day. That's അഞ്ചാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ബ്രേക്ക് ആണ്. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ബാറ്റ് വീശിയവർ 8 ഓവറിൽ 75 റൺസ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. That's 4 star. And now POOYAM Interiors is here to chase that target of 76. So let's see, let's wait, and it's time for action. Great cricketing actions to come up here in this big Sunday for KPL Season 2. Captain of teams Kadangod, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടോസിന് വേണ്ടി. Another call to you. So that's the story of leaderboards. Vishnu Paranyi on top of the run cards. 3 മത്സരത്തിൽ 124 റൺസ്, 41 എന്ന ഗംഭീര ആവറേജിൽ 281 പ്രഹരശേഷിയിൽ captain of Shiva's Kottapuram Stingrays is leading the batting journey, and 3 innings 70 runs. Subi 18 is on the second spot. That's a good strike. That's up in the air. And there it is, started with a maximum. What a way to start. A energetic dugout is so happy with that big start there from Asikapa. തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിന് അപ്പുറം ഇതാ ഈ ബാറ്ററെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഈ ബോളർക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചോദ്യം. Ismail to Asikapa, gone for a maximum. Coming down the track, then he leaves it. Wide signals. What a follow up on the ball here from the batter. കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പന്തിനോട് ചേർന്ന് ബാറ്റ് വീശുവാനായി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. So the stories of the leader cards. In the bowling it's Fasalu. 3 ഇന്നിംഗ്സിൽ 9 വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ഒരു 5 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഫസലു കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. And on the second spot it's Pranav, 3 matches 8 wickets. He comes down the track, he looks for another big shot. അത്ര കാര്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. There it is, a glance. Fielder was there, he fumbles. Will they come for the second? And that's another single. Eight on board, 3 balls completed. Teams Kadangod, you got 2 calls. Tosinai ചേരുക. It's an appeal. Definitely height will be an issue. And so the impact. That's a good leave there. More runs as extras. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് കൃത്യം 30 മിനിറ്റ് എറിഞ്ഞു മാറുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു POOYAM Interiors-ന്. Thank you so much for that big support. So teams Kadangod won the toss, elected to bat first. For match number 5, that's up in the air. It's Asikapa in the air. I can see the fielder. Oh, you drops it. You cannot drop that catch. Someone who is very busy there in the middle, Asikapa, loves to hit the balls.
ആദ്യ 5 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 11 റൺസിന്റെ പിൻബലവുമായി പൂയം ഇന്റീരിയേഴ്സ് ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. The good try goes down the leg, more runs as extras, and that's a good pickup there from the wicket keeper. There behind the stems, diving to the ball to his left hand side. 12 for no loss. Great shot, clears the infield, then the outfield, and for a boundary. What a start. Like Foster did, they got 16 in the first over. This is an excellent start here from POOYAM Interiors while chasing that total of 76 runs. അടുത്ത 42 പന്തിൽ 60 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. ഇതിനോടകം 16 റൺസുകൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് POOYAM Interiors ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്ന കാഴ്ച. The required run rate is 8.57. The current run rate is 16.00. And see that shot. Ismail. And there it is at the non-strikers and it's Subair. Varum Subair Allah, he is Pilot Subair. That's a great strike. Down the leg. Oh, that's a good stroke here from this batter. Asikaba once again. ഈ മത്സരത്തിന് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു 6 അടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. And see that what happens in the very first ball of second over. അടുത്ത ബോളർക്കും ഒരു പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ആഷിഖബ. Left arm Jishnu continues and that's a good leave there from Ashik. 6 to start, then for a wide, 23 on board. 53 to win from 41 is now the equation. Comes down the track again. He is playing the shots according to the field. This is a mesmerizing effort and effect here from this batter. Ashikaba in quick time, moving to 18 of 6 balls. He is someone who loves to play the fence, change of field. Mid-off goes back. Mid-wicket comes in. And Ashik was trying to clear that one through the mid-wicket this time. That's the habit of this batter. He loves hitting the ball. Oh, there the fielder misses. There the fielder misses. Unimaginable at this point of time. No ball signaled. Boundary there off from the thick edge. 5 runs rewarded for the batting side and they move to 32. How good that. How good that for POOYAM Interiors. ചേസിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുന്ന രീതിയിൽ നോ ബോളും കൂടി വന്നു പെടുന്നു അവിടെ. ആഷിഖബ കൃത്യമായ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ പന്തിനെയും ബൗണ്ടറി കടത്തുന്ന കാഴ്ച. Free ball to hit and Ashikaba allows all those kinds of balls. He was trying to clear the fence once again, but this time it's for a single. .33 on board. This is just a second over. The power play is on with 2 more balls left to this in. Again, perfect Yorker accomplishment here from Jishnu. കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ ബാറ്റർമാർ.
റണ്ണുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം റിസ്കുകൾ എടുക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ബാറ്റ് വീശുന്ന കാഴ്ച. 37 പന്തുകൾ ബാക്കി 42 റൺസിന്റെ വിജയ ലക്ഷ്യം. That's a good shot. Stroke of the day. Subi with a save. To the combox it was. 40 after 2 overs. They are chasing 76. They are on 40 right now. വിജയ ലക്ഷ്യം 36 പന്തിൽ 36 ആക്കി ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് പൂയം ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ കടന്നുകയറ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 4 സ്റ്റാറിനെതിരെ. So that's the news from the center. അഞ്ചാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ടോസ് വിൻ ചെയ്ത ടീംസ് കടങ്ങോട് ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാഴ്ച അഗെയിൻസ്റ്റ് തട്ടകം. ഇരു ടീമിന്റെയും പ്ലേയിങ് 11 നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റന്മാരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത മത്സരം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. Here comes Shaukat Chakochi into attack. Oh, off from the edge. Ismail is coming there. Ismail is near there. Ismail takes the catch. And Subair is gone. Number 1 down here for Pooyam Interiors. That's a good catch. That's a good catch there from Ismail. And that's again another single, and he is off the mark there. And the captain into the middle, and captain joins along with Asikaba, who is batting on 29 of 10. 2 boundaries, 3 sixes, 290 the strike rate for the batter, for the right-hander. That's in the air. Well, that changes the course of the game. Oh, you takes it. You fumbles, you juggles, and you takes the catch. See the reaction of Shaukat Chakochi. 3 പന്തെറിഞ്ഞ് മാറുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കുന്നു Shaukat Chakochi. And it's number 2 down here for Pooyam Interiors. How they're coming back to this game. എളുപ്പത്തിൽ ടാർഗറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് വിചാരിച്ച Pooyam Interiors-ന് Shaukat Chakochiയുടെ വക ഒരു ചെക്ക് മേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
41 for 2. 33 പന്തിൽ 35 റൺസ്. അതാണ് വിജയലക്ഷ്യം. Drives that one. It's a single. .42 on board for the loss of 2 wickets. Flicks it off. Pulls that one up in the air. Keeper, fielder, both of them like a race, running behind the ball. And who wins that one, Mr. Scorer? 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. അവിടെ 44 റൺസിന്റെ പിൻഫലം. വിജയലക്ഷ്യം 30 പന്തിൽ 32 റൺസ് കൂടിയാണ്. 5 more overs left to this match. It's 32 to win from 30 balls. Oh, there it is. No ball signaled. No ball signal, and it's a boundary to start other things. Here to over number 4. 49 up. Flicks it up in the air, but it's a free hit. എന്തിനാണ് മത്സരിച്ച് ക്യാച്ച് പിടിക്കുന്നത്? ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. 2 റൺസുകൾ കൂടി നേടുന്നു അവിടെ ദീപക്. The honor of Kyrie playing for Foster. Good shot in the air, catches the call. Oh, you drops it. You drops it. Can you expect something like this? And again, more chances. What is happening there in the middle? It's all between fielders, batters, everyone in a confusion state. .52 for 2. This is over number 4. 24 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം 28 പന്തിൽ. That's a good strike. That is in the gap. Wow, what a lovely connection there from Kannan. Captain moving to 10 runs. Team moving to 56. .56 for 2. Full toss, thrashed it through the covers, flat batted swing. He played that one in that space for a boundary. 60s up to the board in quick time. 26 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. 16 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം.
Kannan tries, couldn't connect. Swing and a miss. And there again through the ground. It's a single to end the over. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 61 റൺസുമായി പൂയം ഇന്റീരിയേഴ്സ് ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. 24 പന്ത് നിൽക്കെ 15 റൺസുകളാണ് വിജയലക്ഷ്യം. എത്രയും വേഗം ഈ മത്സരം തീർത്ത് നെറ്റ് റൺ റേറ്റിന്റെ ആനുകൂല്യം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരിക്കും അവർക്ക്. With Kannan batting there, with the Shabir batting there. That's in the air. Is that gone? Oh, that's the maximum all the way. Distance covered. Distance covered. That was deflected from the hands. And that landed beyond the boundaries. Not in the limits of the boundaries. What a strike to start. 9 runs away from victory. This will improve the NRR for sure if they win the next 2-3 balls. Oh, Kannan drives it off. Fielder there. Another single. The scorecard takes to 68. Need 8 to win from 22. What a match. What a chase. ഒന്നും തന്നെ ഒരു രീതിയിലും അവർക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Good looking strike. Looks for a throw. Direct hit, and that's another single. He was trying to achieve that gap there in between Shabir Usman alongside Kannan. What a stand between these two batters. A partnership of 28 of just 13. ഹാഷിഖബയും സുബൈറും എങ്ങനെ തുടങ്ങിയോ അതിനൊത്ത രീതിയിൽ ഇവരും അവരുടെ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് പൂയം ഇന്റീരിയേഴ്സിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരാത്ത സാഹചര്യം. Tries for a cross batted swing. Not a good idea there from the captain this time. And for a single there. 70s up. They are away from 6 runs. 6 runs മാത്രം വിജയലക്ഷ്യം. 20 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. There again an edge. And it's a single. 5 to win from 19. Kannan there, Sapir Usman there, Shaukat Chakuchi. His second over, the only one bowler who stood up to the performance, to the par. Here for Foster with the ball. താനെറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഷൗക്കത്ത് ചാക്കോച്ചിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. That's in the air, catches the call, man underneath. Oh, there again confusions. Confusion drops the catch of the captain. Another opportunity created. Why to run behind that ball? Extra cover in the fielder. Isol and the call കേൾക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ക്യാച്ചിനെ തൻ്റെ പാർട്ണർക്ക് വിട്ടു നൽകുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹവും ചെറിയൊരു സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ അത് കൈവിട്ട് കളയുന്ന കാഴ്ച. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 72 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. 18 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ 4 റൺസ് കൂടി വിജയലക്ഷ്യം. And that's through the ground. It's a singles.
Single to start over number 6. $73 up. Cross batted swing. Once again, it's a big try. Why to lose the wickets in that situation? So now 16 balls left, 3 to win. POOYAM Interiors are in the game. Batter, please. You got only 30 seconds to be in the ground. 30 seconds ആണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. അതിനുള്ളിൽ ക്രീസിലെത്തണം. $73 for 3. 76 was the target. And a good partnership comes to an end. Shabir Usman gone after scoring 11 of 8 balls. ഒരു ബൗണ്ടറിയുടെ പിൻബലത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണൻ എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ നൽകിയ സപ്പോർട്ട് ചെറുതല്ല ഈ മത്സരത്തിൽ. KPL Chapter 2. This is match number 4 of the day. And that's in the air again. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വിക്കറ്റുകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാഴ്ച. നാലാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് സജീഷ് നന്നേ നല്ല രീതിയിൽ പന്ത് കൊണ്ട് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. And in comes a new batter into the middle. It's Simon. And see the number behind his jersey, 369. 73 on board, 4 wickets down. So both the batters got out in a similar kind of way. They both were trying to strike the ball to the distance. And that was not well connected. And hat-trick here. Hat-trick here. The first hat-trick of the tournament. Sachis TPL brings a hat-trick. Wow, what a way to bring that hat-trick. They were down for 2 after 73. Now they are down for 5 after 73. 3 wickets in a row. Sachis wants the second hat-trick of KPL Chapter 2. Good take there from the keeper. He was there behind the stumps. He dived into the ball. He never denies the hat-trick there. That's in the air. Oh, it's taken. Is that taken? Oh my goodness. What was that? What was that? Another wicket here for Sachis. ഇദ്ദേഹത്തിന് പന്ത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കുശുമ്പ് കാണിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം. ഒറ്റ ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി ക്യാപ്റ്റന്റെ മുഖത്തേക്ക് നെഞ്ചും വിരിച്ചു നോക്കുന്ന സച്ചീസിനെ കാണാം. സച്ചീസ് ഓഫ് TPL ഹാട്രിക്ക് മാത്രമല്ല 4 വിക്കറ്റ് ഒറ്റ ഓവറിൽ കരസ്ഥമാക്കുന്നു. ഇനി എനിക്ക് അവസരം തരാതിരിക്കരുത് ക്യാപ്റ്റൻ. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും വലിയ വില്ലനാണ് ഞാൻ.
6 overs done, 73 for 6. And there finds a single there. Captain വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. Kannan with another single and Kannan moves the scorecard to 74. Catches the call or taken. It's another wicket. തിരിഞ്ഞു കുത്തുകയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഏഴാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു. ഇനി ഒരു ഹാട്രിക് കൂടി വന്നാൽ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം 4 സ്റ്റാറിന് സ്വന്തമായിരിക്കും. തിരിച്ചു വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇതാ കടുപ്പിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ. 18 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ 4 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരത്തിൽ 11 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇനി 2 റൺസ് കൂടി വേണം. 7 wickets down, 74 runs on board. 3 wickets left for them. So that's it. The impact serve is on. Sanal is in. Achu is out. 2 to win from 10 balls. POOYAM in TDS. Can you win this game? Now it's a question mark here. Oh, there again. It's a big appeal. Very big appeal. See the reaction of the keeper. 9 balls remaining, 2 runs to win. Are they going to achieve it or not? Shot in the air. In most fascinating way, they finishes the things. Big win there for POOYAM Interiors for 3 wickets and 4 star. അവരുടെ കടന്നുകയറ്റം ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. കുറച്ചധികം എതിരാളികൾക്ക് വേദന നൽകിയതായിരുന്നു. So that's the end story of match number 4 of the day. And it's time to welcome Basi back. So in 6.4 overs, they chased down 80 runs. And welcome back Abdul Sharif Basi to the complex.